Hi guys! Welcome to my channel. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga benefits ng push-up, muscle target, then yung step by step para makuha nyo yung proper push-up. Kaya keep on watching! Video na to guys, pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga benefits ng push-up, then yung muscle target, at the same time guys, ituturo ko sa inyo yung step by step para makuha nyo yung proper push-up. Kaya keep on watching. Ayun, hindi na natin patatagalin to guys. Ano-ano ba yung mga benefits ng push-up? Una na dito guys is improve your proper posture para hindi yung nakakuba tayo, hindi din yung nakasobrang chest out. Dapat ano lang, yung proper posture tayo tignan. Yung pinakauna natin guys. Then yung next natin guys is strengthening your upper body. Yon, strengthening niya is pinapalakas niya yung upper body natin guys. Kasi yung push-up guys, consider siya as per workout. Yun yung maganda sa push-up guys. Then next natin guys is prevent your lower back pain. Yun. Para ma-prevent din yung lower back pain natin guys. Yun yung pang-apat natin guys. Then yung panghuli natin guys is create balance and stability. Pag ano guys, pag kaya nyo na yung different push-up variation, yun yung ano guys, create na ng balance then stability. Sama na natin yung mobility dun guys. Yun yung mga benefits ng push-up. Then proceed tayo sa muscle target. Ano ba yun? Merong ano siya guys, merong 6 plus yung muscle target niya. Pero sa video na to guys, ibibigay ko lang sa inyo yung tatlo. Kasi yung tatlo guys, yun yung major target. Kasi yung iba, ano lang siya yun, secondary target lang siya. Kaya hindi masyadong lalaki. Yung una natin dito guys is your chest or your pectoralis. Then yung next natin guys is your shoulder. Yun yung pangalawa natin guys. Yung next natin guys is your tricep. Yun guys, yung tricep. Tatlong muscle lang siya guys, di ba? Kung napapansin nyo din guys, yung chest natin guys is tatlong layer din yun ng muscle. Then, the same time, yung shoulder natin guys, tatlong muscle din yung nandito. Then, yung tricep natin guys, tatlong muscle din yun, di ba? Tatlo lang yung binigay ko kasi tatlong muscle yung target. Yun yung mga muscle target guys. Then, proceed tayo sa step by step. Kaya, keep on watching! Ayun guys, ituturo ko na sa inyo yung step by step for progress para makapag-push up kayo ng mayos. First step natin guys is wall push up. Ganito yung wall push up guys. Forward kayo konti guys para makapag-push up kayo ng mayos. Gawin. Iwasan nyo mag-push up na pagano guys. Iwasan nyo. Dapat in. In lang yung in kung kain, hindi pa out. Para iwas tayo sa injury. Then next step natin is decline push up. Decline push up 60 degrees. 60 degrees tayo guys. Same lang din yung process ng pain. Ay bawal pa out. Pain dapat yung push up. Going down. Yun yung next step natin. Proceed tayo sa next.
Basta lagi lang natin tatatandaan guys na huwag yung in. Dapat in lang yung elbow nyo. Huwag pa out para iwas tayo sa injury. Then, decline push-up dito ulit. Pero, ano siya, 3 degrees. Yun yung step natin guys. Then next, proceed tayo sa next step guys. Kneeling push-up. Basta lagi lang natin tatandaan ulit guys. Huwag pa ilang isa. Dapat in lang yung elbow nyo. Then going down. Yun yung kneeling push-up natin. Then proceed tayo sa next. Ito guys, modified push-up. Pagka down guys, gamitin nyo yung knee nyo. So yun, next step, bago tayo mag-proceed sa pinakalas. Pag going down guys, then dapat nyo yung knee, then up. Then next step, down, then knee, then up. Para makuha nyo yung proper guys. Last na, last. Up. Then ayun, proceed na tayo sa pinaka-last na push-up. Proper or regular push-up. Ayun guys, yun yung step by step or para ma-progress nyo yung push-up nyo. Kaya kung meron kayo natutunan sa video na to, just comment